So myself John, MD at Indian Media Works. So in the version August 16th ITC la, we are going to conduct a very big international award show and titled as Indian Awards 2022, and we are going to have the most grand beauty pageant of the state, Mr. Miss and Mrs. Tamilagam. ஸோ இந்த ஷோ வந்து ஆக்சுவலி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆல்சோ இன்டு தி கிவிங் பேக் டு தி சொசைட்டி. நிறைய வெல்ஃபேர்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து இந்தியன் உமன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ இந்த ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மி இது வரைக்கும் உயிரிழந்தவங்களோட அந்த ஃபேமிலிஸுக்கெலாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். வி ஷுடன்ட் ஃபர்கெட் த பீப்புள் ஹூ ஃபாட் ஃபார் அவர் நேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் அவங்களுக்காக நாங்கள் பண்ணுற ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு உமன்ஸ் சொசைட்டி ஆல்சோ. இந்த ஷோ வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸாக வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ணதுக்கு ஒரே காரணம் எங்களோட ஸ்பான்சர்ஸ் தான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் Vasant & Co for coming as the title sponsor for our brand, and Zero Gravity for power sponsors, and Big Bull, Kaser Craft, Steed Cycles. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு லீடிங் பிராண்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் அந்த காசுக்காக பண்ணும்போது they all came forward and supporting us. And Indian awards வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is not going to be the usual award show which is happening in the routine style in Tamil Nadu. ஸோ இந்த அவார்ட் ஷோ வந்து இட் இஸ் a celebrity award show. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்டி வந்து காமன் பீப்புளும் நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களையும் வந்து we wanted to honor. ஸோ according to Indian Media Works, everyone who are struggling and who come back in their life, we wanted to honor them. ஸோ வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறவங்களையும் வந்து வி கன்சிடர் as செலிப்ரிட்டிஸ். ஸோ செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும் பிக் ஸ்க்ரீன் பீப்புள் இல்லாமல் ரியல் லைஃப் ஹீரோஸ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ரிசீவ் அவார்ட்ஸ் திஸ் டைம். அதில் வந்து வி ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், மினிஸ்டர்ஸ், எவ்ரி ஒன் ரிசீவிங் அவார்ட் திஸ் டைம். அண்ட் மிஸ்டர் மிஸ் தமிழகம் இந்த ஒரு ஷோ பற்றி சொல்லணும்னா, திஸ் இஸ் தி செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மிஸ் தமிழகம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த ஷோ வந்து ரொம்ப கிராண்டாக நடந்துச்சு. இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஷோ வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த வின்னர்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண வைக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பேஜெண்ட் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அன் இன்டர்நேஷ்னல் பேஜெண்ட் இன் பாரிஸ் அண்ட் துபாய். ஸோ அதில் வந்து 18 கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அந்த 18 கண்ட்ரீஸில் இல்லாமல் இந்த தமிழகமில் வின் பண்ணுற டைட்டில் வின்னர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரசன்ட் அவர் கண்ட்ரி. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இந்தியாவிலேருந்து போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஷோ பண்ணதில்லை. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட். ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு நேஷ்னல் ஷோ க்ரூஸில் வந்து கோவாவில் வி டிட் இட் இன் பிக் டேடி. ஸோ வி ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட் டு டூ அ பேஜெண்ட் இன் க்ரூஸ் ஆல்சோ. நவ் வி ஆர் பிளானிங் அப் டு டூ a show in Indigo flight, which is we are planning it in December. So this is how in the Tamilagam pageant only it is connected to the international standard, and it is a legally registered, trademarked, approved certificate by Indian government. And also our international show is also it's registered in the International Council, which is going to happen next year. So I wanted to introduce everyone. ABM Shanmugam sir is with us. So he is going to be one of the chief guests over there in our ITC show to present the most prestigious Indian award to the people who have fought and come back in their life. And this is Mr. Arvind, the managing director of Big Bull, and this is from Zero Gravity team. So they are going to be the power sponsors, and they are having a big plan for this event. So all people are going to speak to the press for the first time. They're going to share their experience and how they are going to do and what all things are going to happen in the grand mega event which is going to happen in ITC. And this is Mr. Periyasamy from Steed Bicycles, chainless bicycles, and my chief executive officer Mr. Cobra Pradeep Kumar. So we all are there together, and this show is going to be choreographed. I mean, the Mr. Miss Tamilagam is going to be choreographed by Fahim, so one of the leading fashion choreographer. So last year also we had Karun as the choreographer, and on the show nalla pochu. So in the version வந்து he is very busy in concentrating North Indian shows. So we have Fahim who is going to do a show in a very grand style this time. And Fahim is back to back, he's doing lots of shows in many parts of the country. So we have taken Fahim for this year as the fashion choreographer of Mr. Miss and Mrs. Tamilagam. And apart from this, all the major support, the backbone of Indian Media Works,
Without her, like our brand in Chennai wouldn't have come to this level. So now we are associated with all big brands, like is the starting stage அந்த ஆரம்பத்தில் நமக்கு யார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து the gratitude we have is like the person behind and the backbone is like Sneha Nair. So she is the backbone and support and sister and family for me. So without her, this show is not going to happen in a grand style. ஸோ என்னதான் ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்களாம் இருந்தாலுமே இவங்களோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு லைக் ஷி ஹஸ் பீன் லைக் அ பில்லர் ஃபார் இந்தியன் மீடியா ஒர்க்ஸ் அண்ட் வி ஹேவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் செலிப்ரிட்டிஸ் டு கம் ஃபார் தி ஷோஸ் அண்ட் இன்னும் நிறையா பண்ணுறது தட் இஸ் அ மிரக்கிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வந்துட்டு ஒரு ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விக்ட்ரி சிம்பிளுக்காக தான் அதை நாங்கள் வந்து அந்த டிசைன் பண்ணோம். யா எல்லா இந்தியன் அவார்ட்ஸும் இனிமேல் இந்த சிம்பிளில் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஸ்பான்சர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அவங்களுக்கும் எங்கள் பார்ட்னர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்னென்ன அவங்க சைட்லேருந்து பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியும். நான் அதான் சொல்கிறேன் பாருங்க, ஒரு நேம் சொல்லிவிட்டு நான் எல்லா நேமும் சொல்லாமல் விட்டேன்னா இட் வில் கிரியேட் அ கான்ட்ரவர்சி. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட். கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாத்தையும் நான் அன்றைக்கி இன்வைட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க என்ன செலிப்ரிட்டிஸ்னு, அவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கலாம். ஸோ நான் வி ஹவ் அப்ரோச்ட் ஆல் செலிப்ரிட்டிஸ். ஸோ அதில் டேட் ஆகஸ்ட் 16ங்க அண்ட் டேட் ஆகஸ்ட் 16. டைமிங் வந்து ஒரு 3 o'clockலேருந்து 10 o'clock வரைக்கும் வி ஆர் பிளானிங் த ஷோ. ப்ரெஸ்ஸை கேட்குறீங்களா சார்? இல்லை செலிப்ரிட்டிஸ் பாம்பே எல்லா இடத்துலேருந்து இருக்கிறாங்க, கர்நாடகா, ஹைதராபாத், ஸோ எல்லா இடத்துலேருந்து இருக்கிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான செலிப்ரிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான கவர்மெண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் அவார்ட்ஸ் அண்ட் கோயிங் டு கம். அவங்களோட நேம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டோக்கால்னால ஐ கேனாட் டெல். அதான் அவங்க கேட்டாங்க என்கிட்ட. நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க, உங்களை வச்சு தான் எல்லாமே பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இல்லாமல் ஐஎம்டபிள்யூ இல்லை சார். அது நான் சொல்கிறத விட அரவிந்த் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே. Okay, John is a good friend of mine. More than John, like I want to be a part of IMW. They're being like one of the pioneers here in this fashion industry right now, and I was literally amazed by the work that they did last year with Big Daddy, the fashion pageant they did. And then I told John I would like to be a part of it, and yeah, we are here. So you can like interact with all the partners. So he's from Zero Gravity. So he's called me as a chief guest, sir, for the next program on 16th. Yes. So how do you feel about this? So I think they are doing a great job. See, first thing is what is nice is that fist. See, I'll tell you, putting your fingers together means a lot. It gives you confidence. Okay. And I think it is very important, that confidence is required. I like the way Mr. John spoke. See, that